Hi everyone, I am Rosane Vilbar from the IT Comtech 1A, and for this video I will be creating LED flusher using IC 555. 555. Yes. So let's start. So first guy, search tinkercard.com. Yeah. And follow na tanan account. Dayon circuits, dayon create. And let's wait kay loading siya. So first, components and breadboard. 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 Yan. Breadboard. So, yeah. So we have now breadboard. And next kay, wait sa itong move. Next, resistor. 3 resistors. Let's place it here sa kay para ma-arrange. Next component, LED. Tapos, potentiometer and capacitor. Tapos, polarized capacitor. Yan. Next kay, yan, 555 timer. Next, battery. Yan, battery. So this 555 timer, let's place it here. Ayun, kaning potentiometer. Potentiometer. Dali dapit. Ay, wait. Next, polarized capacitor. Place it here. No. Yeah. Sunod kay ang capacitor. Next, kaning resistor atong ibutang. Next, LED. Sorry, nag-storage umot ang cellphone. Continue lang. So na to diri sa kana resistor. So ayan na to. Sunod kay last resistor. So kani ato i-connect sa terminal 1 capacitor. This terminal 2 sa resistor. Itong i-connect sira. Tapos kani connect na pod dira. Tapos connect. No. Kaning terminal 2 sa control voltage. Sunod kay reset. Dire.
So mag-connect rataan eh. Dapat bulay sayop sa pag-connect para masiga ang LED. Connect sa terminal 2 sa kaning resistor. And kaning positive connect na to sa trigger. Terminal 2 connect na po. Pwede. Okay. Tapos kaning negative. Wala lang siya nakakonect. Okay, diri na to sa battery. So, ang battery na to kay upat. And sa positive, dapat mag-connect na ta. Okay. So, negative. Na and connect up the battery. Kaya na siya. So kaning capacitor, let's name it. Ito i-change yung mga name. Kaning resistor 3. Change na. Colors, capacitor. Change na 10. Voltage 10 sat. Kaning potentiometer change na 1. Tapos resistance kay 100. Okay, go. Then kaning resistor 3. Resistance kay 4.70. Kaning resistor kay 4.7 lang gyapon. Start simulation. Okay, siga. Blink siya. Zoom. Okay, go. So, mga na siya. Nag-blink na siya. Wow. So, tira na nahuman ang kaninga for this video. Okay, go. Okay, so dira na naman akong kanang pag-create, and thank you for watching this video. I hope you like it, and kanang namoy nakatunan. Kinakaton man sad ko. And so, mura na siya. Thank you for watching this video, and
Till next time. Thank you.